Hi, all of you. The subject I'm going to deal is network analysis, Unit 1, Introduction to the Electrical Circuit. So the topics covered up to now. So these three topics, and coming to this class, we are going to discuss about mesh analysis and node analysis. In that, we are going to discuss that mesh analysis. Okay. Previous classes, మనం problems and discuss చేశాను. ఓకేనా ఈ టైం ఈ క్లాస్లో కూడా ఐఎమ్ గోయింగ్ డిస్కస్ అబౌట్ ద ప్రాబ్లమ్స్. సో లాస్ట్ ప్రాబ్లం, right, this is the problem. Find the network given below. Determine the voltages of nodes A and B by using the loop analysis. Voltages, right? So he has the given, this is 5 amperes, okay, 5 ohms ఇలా ఇచ్చారు మనకి. ఇక్కడ A అనే పాయింట్ ఇచ్చాడు. Here he has given A and here he has given B, okay. So first of all, loop analysis అనాలంటే nothing but mesh analysis. If you first step ఏంటంటే number of loop equations, how many number of equations are there? So 1 2 3 loops are there, so we can get the 3 equations, right? So లాస్ట్ క్లాస్ చిన్న ప్రాబ్లం చెప్పాను, చూసారో లేదో, చిన్న లాస్ట్ ప్రాబ్లము. సో గమనించండి, దిస్ ఈస్ ఈక్వేషన్. హీ హాస్ గివెన్ ద కరెంట్ సోర్స్. హియర్ హీ హాస్ గివెన్ కరెంట్ సోర్స్, ఓకే, 5 amperes ఇచ్చాడు. ఓకే, సో అది గమనించండి. నెక్స్ట్ వాడు ఏమంటాడంటే ఫైండ్ డిటర్మైన్ ద వోల్టేజెస్ ఆఫ్ నోడ్స్ ఏ అండ్ బి అన్నాడు. అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ఇక్కడ వోల్టేజ్ కేకచ్చమన్నాడు, ఇక్కడ ఒక వోల్టేజ్ కేకచ్చమన్నాడు. ఇక్కడ వోల్టేజ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ద వోల్టేజ్ అక్రాస్ ద 5 ohms అని మీనింగ్, ఓకేనా. వోల్టేజ్ ఎట్ ఏ అంటే పాయింట్ ఏ మీన్స్ the voltage at this point and this point, అంటే voltage between 5 ohms. నెక్స్ట్ voltage at B point అనే మీనింగ్ ఏంటంటే the voltage at this point and voltage at this point, అంటే voltage అంటే here also has given 10 volts, అంటే మీనింగ్ ఏంటి? సో ఇక్కడ వోల్టేజ్, ఇదంతా వోల్టేజ్, ఇక్కడ ఇంతవరకు 10 volts ఇచ్చాడు, బట్ నాకు వోల్టేజ్ ఇక్కడ కూడా కేకచ్చాడు కదా, టోటల్ అప్పుడు యాడ్ చేయాలి మనం, ఓకేనా. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వోల్టేజ్ అక్కడ 1 ohm క్యాకెట్ చేసి, ఆఫ్టర్ దట్ ఈ రెండు యాడ్ చేస్తే సిరీస్ లో వోల్టేజ్ యాడ్ చేస్తాం కదా, యాడ్ చేస్తే వోల్టేజ్ అట్ పాయింట్ బి అనమాట, ఓకేనా. జాగ్రత్త, అర్థమైంది కదా. సో లెట్ us go for the problem. Okay, same process, number of loops note చేద్దాం. Solution. So first we go for so equation, right? First equation. So first equation rasama, the current I1 like this, okay, then the current I1 for loop 1, okay, for so loop 1, okay, na, for loop 1. First of all, directions already he has given. First he has given the loop directions, I1 like this, I2 is like this, I3 is like this, okay. So just a minute. So first we need to find the loops directions already వాడు ఇచ్చాడు కాబట్టి we go for polarities, okay. Polarities, I1 కరెంట్ ఇలా ఫ్లో అవుతుంది కాబట్టి this is plus and this is minus. ఆల్రెడీ 5 ohms నేను మెన్షన్ చేశాను, this is plus and minus, right? So I2 is like this plus and this is minus. Already has given plus minus and this is plus minus. ఈ 10 volts ఏం చేంజ్ చేస్తామా? No, it should not change. This is plus and this is minus, okay, right. Coming to the third loop, so like this means this is plus and this is minus and this is plus and this is minus. These are the polarities, okay. First polarities note చేసేసాను, అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఈక్వేషన్స్ రాద్దాం డైరెక్ట్ గా, ఓకేనా. ఫర్ లూప్ 1, okay. So for loop 1, so for loop 1 you consider that I1, so this is I1, let us say this is I1 is equal to, directly I am going to written as I1 is equal to 5 amperes. This is equation number 1. So why? Already నేను లాస్ట్ క్లాస్ చెప్పాను మీకు, ఓకేనా. సో ద కరెంట్ పాసెస్ త్రూ దిస్ లూప్, ఈ లూప్ లో ఫ్లో అయ్యే కరెంటు ఇక్కడ వరకు ఏంటంటే I1 ఫ్లో అవుతుంది. ఆల్రెడీ హ్యాస్ గివెన్ ద కరెంట్ సోర్స్ ఇచ్చాడు, మనకు వోల్టేజ్ ఇవ్వాలి, ఇక్కడ కరెంట్ సోర్స్ ఇచ్చాడు. సో దెన్ this 5 amperes passes through in this direction up to this point. After that 5 ohms లో, అంటే ఇక్కడ 5 ohms కూడా ఈ లూప్ 1 లో ఉంది, కాకపోతే విచ్ ఈస్ కనెక్టెడ్ బిట్వీన్ ద పాయింట్ 1 and 2, అంటే మెష్ 1 and మెష్ 2 లో కనెక్ట్ చేసింది. అంటే ఈ 5 ohms లో I1 కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది, I2 కరెంట్ కూడా ఫ్లో అవుతుంది. సో there is some or addition or subtraction of కరెంట్స్ అవుతుంది మనకి అక్కడ 5 ohms లో ఫ్లో కరెంట్.
సో ఓకేనా. అందుకని ఏంటంటే ఇక్కడ అంటే ఈ పాయింట్ ఫ్రమ్ దిస్ పాయింట్ అండ్ ది అప్ టు దిస్ పాయింట్ వీ నీడ్ టు కన్సిడర్ ద కరెంట్ పాసెస్ త్రూ దిస్ పాత్ ఈజ్ I1. ఆఫ్టర్ దట్ ద 5 ohms లో ఫ్లో కరెంట్ ఏంటంటే దేర్ మే బి పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్, సారీ, there may be addition or subtraction of currents depends upon direction passes through the 5 ohms. Okay, and coming to first equation అయిపోయింది. Okay, right, next coming to for loop 2. So I'm going to write the for loop 2. Okay, for loop 2. Right, so just a minute. So coming to from this way, okay, plus first 2 ohms note chesana, plus 2 into I2 plus 2 into I2, right, and plus ikkada plus 5 into మనం 5 into ఏం రాస్తున్నామో సెకండ్ ఈక్వేషన్ కాబట్టి, సో I2 minus I1 I2 plus I1. So you should mention that ikkada plus ఉంది ikkada minus ఉంది, means difference nothing but I2 minus I1, right. So I2 minus I1, I2 minus I1, right. And coming here, so plus only 6 into I2, I'm the only written as I2 only, so I2. Okay, so I2, then come here, okay, this is plus, okay, plus so 1 ohm, 1 into I2 minus I3, and 1 ohm is connected between the meshes 1 and sorry 2 and 3, right. So 2 means I2 and I3, I2 minus I3, I2 plus I3. ఇక్కడ ప్లస్ ఉంది, ఇక్కడేమో మైనస్ ఉంది, సో ఇక్కడ మైనస్ ఉంది, ఇక్కడ ప్లస్ ఉంది, మీన్స్ సో I2 మైనస్ I3, I2, సో I2 మైనస్ I3. ఓకేనా. సో రైట్, నెక్స్ట్ ఇంకా ఏమైనా ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి ఈ బ్రాంచ్ లో, రైట్, ఇంకోటి ఉంది ఇక 10 volts అని ఉంది, ప్లస్ ఫస్ట్ వచ్చింది నేను ప్లస్సే కదా, ప్లస్ 10 volts, ప్లస్ 10 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, ప్లస్ 10 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. సో సింప్లిఫై దిస్ ఈక్వేషన్. ఓకే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ I1 నోట్ చేయండి. I1 ఏముంది మనకి ఇక్కడ, -5I1 మైనస్ 5I1 minus 5I1 plus I2. I2 means 5I2 plus 2, 7 plus 6, 13, 13 plus 1, 14, 14 I2, 14 I2, right. So next I3 means minus I3, only 1 into I3, which becomes I3 is equal to minus 10. This is equation number 2. Okay, so equation number 2, right. And then coming to for loop 3, directly నేను నోట్ చేసిన చేస్తున్నాము for loop 3. ఓకేనా, for loop 3. So for loop 3, for loop 3 is equal to, సో రైట్, ఈక్వేషన్ రైట్ ఇలా వస్తుంది కాబట్టి ఫస్ట్ నోట్ చేస్తాను, దట్ ఈస్ ప్లస్ 10 volts నోట్ చేస్తున్నాను. ఓకేనా, ఎందుకంటే కరెంట్ డైరెక్షన్ ఈజ్ లైక్ దిస్ అండ్ ఇలా ఫ్లో అవ్వాలి. అవునా, ఇలా ఫ్లో అవుతుంది, ఫస్ట్ ప్లస్ టచ్ అయింది, ఇలా ఫ్లో అవుతుంది. అవునా, ప్లస్ 10, తర్వాత ఇక్కడ ఏంటమ్మా -10 అవుతుంది, ఎందుకంటే ఇక్కడ కరెంట్ డైరెక్షన్ ఈజ్ ఇన్ దిస్ వే కాబట్టి. సో ఇక్కడ నేను ఫస్ట్ నోట్ చేసింది ఇదమ్మా, ఈ ప్లస్ నోట్ చేసాను, ఈ ప్లస్ 10 ohms వచ్చాయి. నెక్స్ట్ ఏంటంటే మైనస్ వస్తుంది, -10. ఓకేనా, -10, దెన్ ప్లస్ ఇంటూ 1 into I3 minus I2, సో I3, సో I3 minus I2, I3 minus I2, next plus 3 into I3, so 3 into I3, 3 into I3. I think understand. Okay, now total number of elements in the 1 2 3 4 ఉన్నాయి కాబట్టి ఫస్ట్ -10 +10 రాశాను, ఎందుకంటే ప్లస్ వచ్చింది ప్లస్ 10. సో కరెంట్ ఇలా ఫ్లో అయిన తర్వాత -10 తర్వాత ప్లస్ 1 into I3 minus I2, next plus 3 into I3 is equal to 0. So simplify this equation. సో ఫస్ట్ I2 నోట్ చేసుకున్నాను, -I2, ఎందుకంటే ఓన్లీ I1 is 0. ఓకే, I1 కోఎఫిషియంట్ is 0. -I2 plus I3 means 4 into I3. So 4 into I3, which becomes this is 0, then we can consider this is a 0. Okay, so this is the equation number 3. Okay, సో ఆల్ ఆఫ్ యూ, మీకు క్యాలిక్యులేషన్ చాలా తక్కువ మంది నాకు సెండ్ చేస్తున్నారు ఆన్సర్స్. సో ప్లీజ్ క్యాలిక్యులేట్ అండ్ గివ్ ద ఆన్సర్స్. ఓకేనా, ఆన్సర్స్ ఇవ్వండి. ఈ 3 నేను అకార్డింగ్ టు ద so according to Cramer's rule. Okay, according to Cramer's rule, you need to find the equations, that is I1 and I2 and I3 calculate. So I1 I2 I3 calculate, so we'll get the answers. Okay, so just a minute.
So you calculate cheyadam easy. So just substitute I1 value in this equation. Okay na? So equation అప్పుడు చేయండి, we can get the two equations only. ఎలా వస్తాయంటే చూడండి జాగ్రత్తగా. సో త్రీ ఈక్వేషన్స్ అవసరం లేదు, టూ ఈక్వేషన్స్ విల్ గెట్. ఓకేనా? సో జస్ట్ మినిట్, నేను ఇదంతా నెక్స్ట్ పేజ్లో తీసుకొచ్చేస్తాను చూడండి జాగ్రత్తగా. జస్ట్ మినిట్, నేను ఒక పేజ్ తీసుకొస్తాను. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద పేజ్. ఓకే, ఈ పేజ్ నోట్ చేద్దాం. Right. So first of all, I1 substitute in this equation. Okay. So 5, right? Equation number 2 into manaki minus 5I1 minus 5I1 plus 14I2. So 14I2 minus I3 is equal to into minus 10. Okay. Na? So this is actually equation number 2, right? So substitute I1 in this equation means 5 minus 5 into, so you can get the value into 5 note chesana. So plus so 14 into I2 minus I3 is equal to, so minus 10. Okay, na? Minus 10, right? So from this we can get that is 25. Okay, so 25 plus 14 I2. So 14 I2 minus I3 is equal to minus 10, right? So from this we can get 14 I2 minus I3, so is equal to 15, right? So ఎందుకంటే ఈ 25 వాల్యూ, సో నేను ఇటు సైడ్ తీసుకొచ్చేసాను. ఓకేనా? వీ కెన్ గెట్ దస్ ప్లస్ 25 అవుతుంది. అవునా? ప్లస్ 25 తింటామా, ప్లస్ 25 minus 10 నథింగ్ బట్ 15, రైట్? ఈక్వేషన్ నెంబర్ 4 అనుకుందాం. ఓకేనా? సో ఈక్వేషన్ నెంబర్ 4. సో ఆల్రెడీ we know that equation number 3. ఓకేనా? ఈక్వేషన్ నెంబర్ 3 మనకు తెలుసు ఏంటమ్మా ఇది. So minus I2, so plus 4 into I3, so is equal to 0. Equation number 3, right? ఈ two equations solve చేయండి according to Cramer's rule. ఓకేనా? సో we can get the value. ఆల్రెడీ I1 వాల్యూ మనకు తెలుసు. సో దెన్ I2 I3 వాల్యూ క్యాల్కులేట్ చేయాలి. సో Cramer's rule లో మనకి డెల్టా వాల్యూ ఏమవుతుంది మనకి, ఎవరైనా క్యాల్కులేట్ చేసిన వాళ్ళంతా గివ్ ద ఆన్సర్ ఇన్ చాట్ బాక్స్. ఓకే, సో డెల్టా వాల్యూ. సో ఫస్ట్ డెల్టా వాల్యూ నోట్ చేస్తున్నాను. డెల్టా వాల్యూ ఇస్ నథింగ్ బట్ 14 minus 1 minus 1 4. Okay, so this is the delta value. So all of you note down this. Next delta 1. So delta 1 is equal to 15 0 minus 1 4. This is delta 1. Okay, next delta 2 I am going to write here. Okay, delta 2 is equal to, so 14 minus 1, so 15, next to this is 0. Okay, this is delta 2 value. Okay, so calculate these values. Okay, 14 into 4. Okay, 14 into 4 minus 1 is equal to value. So note down these values. Okay, అందరు calculate చేయండి అమ్మా. సో వచ్చిన వాళ్ళు ఎవరంటే నాకు ఆన్సర్స్ డైరెక్ట్ నోట్ చేయండి. I1 వాల్యూ, I2 వాల్యూ. I1 వాల్యూ ఎలా క్యాల్కులేట్ చేస్తారమ్మా? సో దెన్ ఫ్రమ్ దిస్ I1 value, I1 is equal to, so delta 1 by delta I2 value is equal to, so I2 value is equal to delta 2 by delta, so 2 by delta. These are the values. Okay, ఇలా క్యాల్కులేట్ చేయాలి మనం. Cramer's rule ఆల్రెడీ మీకు చెప్పాను, మళ్ళీ రిపీట్ చేశాను అంతే ఈ క్లాస్లో, రైట్? సో ఓకే, ఇది క్యాల్కులేట్ చేయండి అమ్మా అందరూ. So 14 into 4, sorry, 55 overall గా nothing but and then 55, 14s are 4, 56 minus 1. Okay na? So then you can get the value. Okay, from this so 15 into ఏమొస్తాం ఇక్కడ, 15 into 4 minus అంటే nothing but 0 value చేస్తున్నాం. సో దిస్ వాల్యూ ఏమవుతున్నాం ఇక్కడ మనకి, సో 60 value, 60, right?
So okay, right, next from this delta 2 value 14, 14 into 0, right, 14 into 0 minus ఉంది కాబట్టి మైనస్ ఆఫ్ ప్లస్ అవుతుంది ప్లస్, సో 15 into 1 అవుతుంది అవునా కదా, అంటే మీకు మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ 1 అవుతుంది. So then we can get this from here. So 15. So these are the values. Okay, first delta 1 value, I1 value is equal to, so delta 1 means 60 by, delta 1 means 60 by, so 55, 60 by 55. Next I2 value, that is delta 2, nothing but 15. So 15 by 55 value. Correct na ma answers? Please check the answers. Okay na, నేను మామూలుగా నోట్ చేసుకుంటూ వస్తున్నాను. ఓకేనా, ప్లీజ్ చెక్ దీస్ ఆన్సర్స్. ఓకే, సో this is the value, that is 1.09 amperes, 1.09 amperes. Okay, so the I2 value means 15 by 55, 15 by 55 means 0.27, so 0.27 amperes. So these are the I1 value, sorry, I1 not, okay, I2 I3 kada, sorry. So this is I2 and this is I3. Okay, so I mentioned, not mentioned here, this is I2 I3 equations kabatti endama, this is I2 and this is I3. Okay, so like this can be, already we know that I1 value is from the circuit only, I1 value is 5 amperes, right? So I1 value is 5 amperes, I2 value is 1.09, I3 value is 0.27 amperes. So these are the currents. Okay na, currents మనకు వచ్చాయి. నెక్స్ట్ వాడు ఏం క్యాగొచ్చేమన్నాడు, సో సో హీ నీడ్ టు ఫైండ్ ద వోల్టేజ్ అట్ పాయింట్ ఏ అండ్ వోల్టేజ్ అట్ పాయింట్ బి. ఓకేనా, ఒకసారి సర్క్యూట్ దగ్గరికి వెళ్దాం. Right, so this is the circuit. Okay na, so voltage at point A means nothing but the here V is equal formula, V is equal to I into R, right, I into R. Just a minute amma, idantha rough chesanu, note down. Okay, that note chesukona munde. Then voltage at point A means VA. Voltage at point A means VA is equal to, that is I into R, means I means I1 minus I2 or I2 minus I1, because I1 minus I2 only because I1 is greater than I2. So I1 minus I2 into R nothing but 5, right? So this is 5. Right, so I1 means 1, so I1 is 5 amperes, right? So I1 5 minus I2 means 1.09, 1.09 into 5, right? So note down this value, right? Calculate this value. After that, next, so B nothing but VB, voltage at point B nothing but potential difference, right here. So మనకు voltage at 1 ohms ఏమొస్తుంది చూడండి, V1 ohm ఫస్ట్ చూద్దాం, V1 ohm ఏమొస్తుంది చూద్దాం. So V is equal to I into R. I means I2 minus I3 or I3 minus I2. So I2 is greater than I3 means, so I2 minus I3 into resistance ఏంటమ్మా ఇక్కడ R, అంటే V is equal to IR. I means I2 minus I3, right? So I2 minus I3 into 1. So I2 means 1.09, right? So 1.09 minus 0.27 into 1. So calculate this value, give the answer. Anybody? So first of all, 5 minus 1.09 is equal to 3.89 into 5. So we can get the value 19.55 volts. Okay, so VA, next to here I mentioned VB. Okay, ఇక్కడ VB నోట్ చేయాలి కాబట్టి V1 ohm ఫస్ట్ ఇది నోట్ చేసుకున్నామా, 1.09 minus 0.27, you can get 0.82 volts. Okay, this is a volt, so this is 0.82. So ఇక్కడ ఏంటమ్మా డైరెక్షన్స్ ఉంది, VA నథింగ్ బట్ ప్లస్ మైనస్, నెక్స్ట్ ప్లస్ మైనస్ యాడ్ చేయండి, అంటే 0.82, VB నథింగ్ బట్ 0.82 plus 10. So you can get the value 10.082, 10.82 volts. So these are the answers, VA and VB. Okay na, right?
right? Like this you can find the values of voltage at each point also. Okay, so suppose if you need to find the voltage across 5 ohms, means simple, v5 is equal to I into r. I means i1 into 5, right? సో అలాగే నెక్స్ట్ ఏంటమ్మా, వోల్టేజ్ అట్ పాయింట్ 3 అని అనుకోండి, ఇలాగా చేస్తారు. సో v3 ఈజ్ ఈక్వల్ ఫార్ములా ఏంటమ్మా, I ఇంటూ ఆర్. I అంటే ఏంటి, ద కరెంట్ పాసెస్ 3 ohms ఇస్ I3. సో I3 ఇంటూ ఆర్ అంటే 3 ఇచ్చాడు ఆల్రెడీ. I3 మీన్స్ I3 ఎలా వచ్చింది మనకి ఇక్కడ, 0.27 into 3 ohms. So we can get the value. So like this, we can find the values. Okay. So right. So coming to the next. Right. Go for the next problem. Very, very, very important. This is the problem. Find the same question just now. So find the loop currents. Find the loop currents for the circuit shown. CKT means circuit for the shown. Okay, circuit shown. Simple problem, all of you note down. Right. So find the loop currents. This is the, let's say this is I1 and this is I2. Okay, this is I2. So solution all of you note down the equations first. So I will give the time. Okay, 2 minutes time is first equations note cheyandi. First of all, polarities mention cheyana mandru. Polarities mention chesi after that equations note down. So first equations note, polarities note చేస్తున్నాను for the given circuit. So I1 అనే కరెంట్ ఏంటో ఫ్లో అవుతుంది. దిస్ ఇస్ మనం ఏం చేంజ్ చేయలేం. దిస్ ఆల్రెడీ ఇచ్చింది. దిస్ ఇస్ నెగిటివ్ అండ్ దిస్ ఇస్ పాజిటివ్. I1 కరెంట్ ఇలా ఫ్లో అవుతుంది. దిస్ ఇస్ ప్లస్ అండ్ దిస్ ఇస్ మైనస్, రైట్? నెక్స్ట్ కరెంట్ ఇలా ఫ్లో అవుతుంది కాబట్టి దిస్ ఇస్ ప్లస్ అండ్ దిస్ ఇస్ మైనస్. ఓకే, రైట్. సో ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ ఫర్ లూప్ 1. ఓకే, ఫర్ లూప్ 1. So for loop 1, note down the equation. So current ఇలా వస్తుంది కాబట్టి ఫస్ట్ ఏంటమ్మా -20 తర్వాత ప్లస్ 2 ఇంటూ I1 ఎందుకంటే I1 కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది. నెక్స్ట్ సో ప్లస్ ఇక్కడ ప్లస్, ఇక్కడ దిస్ ఇస్ మైనస్ అంటారా, లేకుంటే ఇదేంటే మా 5 ఆంపియర్స్ ఇచ్చాడు. మనకు కావాల్సిన వోల్టేజ్ అంటే వోల్టేజ్ ఈక్వేషన్ కావాలి. వోల్టేజ్ ఈక్వేషన్ కావాలంటే ఇక్కడ 5 ఆంపియర్స్ ఇచ్చాడు. కరెంట్ సోర్స్ ఇచ్చాడు. కరెంట్ సోర్స్ అంటే మనం ఇక్కడ వోల్టేజ్ నోట్ చేయాలి. ఎందుకంటే 20 వోల్ట్స్ మనం నోట్ చేసింది వోల్టేజే. అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ సారీ, ఓకే, జస్ట్ మినిట్. ఇక్కడ 2 ohms ఇచ్చాడు, అది మనకి రెసిస్టెన్సే, అవునా? బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే కరెంట్ సోర్స్ ఇచ్చాడు. ఇక్కడ వోల్టేజ్ మనం క్యాకెట్ చేయొచ్చు, V = IR. బట్ ఇక్కడ ఎలా క్యాకెట్ చేస్తాను, ఇక్కడ రెసిస్టెన్స్ ఇచ్చాడు ఇవ్వాల. సో V కావాలి అంటే వీ కెనాట్ రైట్ దిస్ ఈక్వేషన్, అవునా కదా? సో ఈ ఈక్వేషన్ రాంగ్, ఇలా మనం నోట్ చేయలేము. ఓకేనా? సో ఎందుకు సార్ అంటే సింపుల్. ఇఫ్ జాగ్రత్త చూడమ్మా, ఇఫ్ ఎనీ కరెంట్ సోర్స్, నోట్ డౌన్ ద వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. దిస్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. If any current source connected between the two meshes, let us say this is one and this is two meshes, అంటే loops అన్నమాట. If any current source connected between the two loops, it is difficult to write the KVL equations or mesh equations. Okay na? It is difficult to write the mesh equation. Note down the point. If any current source connected between the two loops, it is difficult to write the mesh equations. మనం mesh equations రాయలేము for this circuit. Okay,
సో బికాజ్ ఎందుకు అంటే voltage across the current source మనం ఇక్కడ నోట్ చేయలేము. దట్స్ వై వి గో ఫర్, సో దర్ ఇస్ ఎ పాసిబిలిటీ టు రైట్ దిస్ ఈక్వేషన్స్ ఏంటంటే వి గో ఫర్ సూపర్ మెష్ అనాలిసిస్. Go for super mesh analysis. The method is called super mesh analysis అన్నమాట. ఓకేనా? సో ద మెథడ్ టు సాల్వ్ దిస్ టైప్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఈజ్ మెష్ సూపర్ మెష్ అనాలిసిస్. సో అది ఎలా రాస్తామో చూడండి జాగ్రత్తగా. సో రైట్. సో దిస్ టైప్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ వీ కెన్ రిటర్న్ యాజ్ సూపర్ మెష్ అనాలిసిస్. ఏంటంటే ఇక్కడ కూడా మనకి 2 ఈక్వేషన్స్, 2 లూప్స్, సేమ్ ప్రాబ్లం, నోట్ ప్రాబ్లం. ఓకేనా? ఏ డిఫరెన్స్ ఏం లేదు, సేమ్ ప్రాబ్లమే, కాకపోతే స్మాల్ డిఫరెన్స్ అంతే. చూడండి జాగ్రత్తగా. సో ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ ఎలా రాస్తారంటే, సో యూ డిలీట్ దిస్ పాత్, అంటే ఇది మనం అసలు కన్సిడర్ చేసుకోకండి. సో ఇది కన్సిడర్ చేసుకోకుండా టోటల్ ఈక్వేషన్ నోట్ చేయండి ఇలాగా. సో టోటల్ ఈక్వేషన్ నోట్ చేయండి ఎలాగా చూడండి జాగ్రత్తగా. ఫస్ట్ సో ఫస్ట్ -20, సో -20, సో -20. నెక్స్ట్ ఏంటమ్మా ప్లస్ ప్లస్, సో 2 ఇంటూ I1, 2 ఇంటూ I1, 2 ఇంటూ I1. నెక్స్ట్ సో ఇలానండి కరెంట్ I2 అంటే కరెంట్ I2 ఈ డైరెక్షన్ వస్తుంది కాబట్టి అమ్మా జాగ్రత్త చూసుకోండి. సో దిస్ ఇస్ మైనస్, రైట్, -10. నెక్స్ట్ ప్లస్, సో ప్లస్ 1 ఇంటూ I2 is equal to 0, right? So simplify this equation. 2I1 plus I2 is equal to 30. Equation number 1, right? And coming to equation చూడండి జాగ్రత్తగా. సెకండ్ ఈక్వేషన్ రాస్తారంటే, సో ఆల్రెడీ హీ హాస్ గివెన్ ద కరెంట్ సోర్స్ బిట్వీన్ ద 2 పాత్స్. అంటే ఈ రెండిట్లో మనకి ఇచ్చాడు. అంటే I1 మైనస్ I2 కరెంట్ డైరెక్షన్ ఎలా ఉందమ్మా? సో ఈ కరెంట్ డైరెక్షన్ అప్వర్డ్స్ వెళ్తుంది. I1 ఏమో డౌన్వర్డ్స్, I2 కూడా డౌన్వర్డ్స్, అవునా కదా? సో రెండు డౌన్వర్డ్స్ వస్తుంది కాబట్టి సేమ్ డైరెక్షన్ కాబట్టి I1 ప్లస్ I2, సో రెండు సేమ్ డైరెక్షన్ ఫ్లో అవుతున్నాయి కాబట్టి I1 ప్లస్ I2 నోట్ చేశాను, విచ్ ఈస్ ఈక్వల్ టు, బట్ I5 ఆంపియర్స్ ఏంటి ఆపోజిట్ లో ఫ్లో అవుతుంది. సో దెన్ -5 నోట్ చేస్తాను. దిస్ ఈజ్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2, రైట్? దిస్ ఈజ్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2. అర్థమైందమ్మా ఎలా రాసాము? సో ఫస్ట్ ఏంటంటే 2 లూప్స్ కి కంబైన్డ్ ఒక ఈక్వేషన్ నోట్ చేయండి, అదేంటంటే ఫస్ట్ ఈక్వేషన్. సెకండ్ ఈక్వేషన్ ఏంటంటే ద కన్సిడర్ యాజ్ 2 లూప్స్ కి మధ్యలో ఏంటంటే కరెంట్ సోర్స్ ఉంది కాబట్టి I1 మైనస్ I2 ఆర్ I1 ప్లస్ I2 నోట్ చేస్తాను, డిపెండ్స్ అపాన్ డైరెక్షన్. సో 5 amps లో ఫ్లో అయ్యే కరెంట్ ఏంటమ్మా? I1 డౌన్ వర్డే ఫ్లో అవుతుంది, I2 కూడా డౌన్ వర్డే ఫ్లో అవుతుంది కాబట్టి రెండు యాడ్ చేశాను, I1 ప్లస్ I2. బట్ 5 amperes ఏమో అప్వర్డ్ ఫ్లో అవుతుంది కాబట్టి -5 నోట్ చేశాను. దిస్ ఈజ్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2. So solve these 2 equations, we can get the values of I1 and I2. Okay. So all of you give the answers for this, okay, for this question. So ఈ కంపల్సరీగా అందరూ ఇది సాల్వ్ చేసేసి నాకు ఆన్సర్స్ ఇవ్వండి అమ్మా, ఓకేనా, ఫర్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్. ఓకే. సో థ్యాంక్ యూ. విల్ కంటిన్యూ ద నెక్స్ట్ క్లాస్. ఓకే.